Hello everyone. Well, today we are going to see conditionals type 0, type 1 and type 2 and type 3. خدمناه في الفيديوهات اللي قبل. هو نورمالي إلا تبعنا اللوجيك خصنا نديرو type 0 هو الأول، عاد type 1 and type 2 and then type 3. ولكن الظروف وللإشارة فقط أن type 3 هو اللي كيهم التلاميذ ديال البكالوريا، وانا هاد الدروس اللي كنحط يعني خاصين التلاميذ، ماشي خاصين وانما هما كيهموا اكثر التلاميذ ديال الثانيه بكالوريا. فلذا بديت بهذاك بالتايب 3 لانه هو الاكثر اهميه، ولانه هو اللي كيتحط في الامتحانات، ولانه هما المعنيين بالتايب 3. لكن كيبقى خصنا نشوفوا لابد انك تعرف other types of kinds of conditionals which are كما قلنا 0 1 and 2. واللي ما شافش 3 يرجع الفيديوهات ديال اللي حطينا قبل، راه فيهم حطينا فيهم جوج ديال البارتس. البارت الاولى كان فيها شرح، والبارت الثانيه كان فيها تقريبا exercises and more explanation. Okay, let's go. Are you ready, kids? Start with conditional type 0. إلا شفنا 0 1 2 3 يعني عندنا 4 ديال الconditionals. نشوفوا difference between these types of conditionals. Okay. Conditional type 0 كما كتشوف معايا هنا it's for facts اللي هما الحقائق، either general facts or scientific facts، حقائق عامة ولا حقائق علمية. Okay, if you touch fire you get burned. قلنا في الفيديو اللي حطينا الأول على الكونديشنال تايب 3 الكونديشنال كامل كيتكون من أولا الجملة ديال الشرط الكونديشنال، الجملة ديال الكونديشنال كتكون من شطرين الإف كلوز و المين كلوز. if clause and main clause. if you touch fire هذه if clause you get burned. هذه حقيقة عامة، إلى مسيتي العافية غادي تحرق، يعني هذه general fact. if plus subject plus verb in the present simple. والmain clause فيها subject والverb in the present simple. يعني كيكون عندنا ال present simple في if clause وال present simple في ال main clause. if you touch fire you get burned. okay, let's see conditional type 1 وملي غنساليو type 0 1 و 2 غادي نشوفو exercises and more explanation إن شاء الله. conditional type 1 if you study hard you will pass the exam. if you study hard you will pass the exam. as you see the if clause we have if plus subject plus verb and the present simple. main clause subject plus will plus verb in infinitive. وكما كنعرفوا دائما الverb اللي كيجي من بعد will كيكون في infinitive. if you study hard you will pass the exam. this is as you see for future possibilities. okay, يعني الاشياء اللي ممكن توقع بشرط conditional، بشرط انك لا درتي هاد الحاجه دابا هاش يقدر يوقع in the future ان شاء الله. so if you study hard الى درستي بجد غادي تنجح ان شاء الله. this is conditional type 1. so remember if clause كتكون في present simple والmain clause كتكون في future simple. conditional type 3 type 2 sorry. if Karim were rich he would buy a mansion. هنايا improbability هذه يعني ما يمكنش تكون في الواقع، يعني هنايا بحال كتقول لو ان هذا شنو كان غادي يكون، ولكن
دابا ما يعني ما كاينش possibility ان تكون هادشي هذا يكون في الواقع. if كريم were rich يعني يكون كان لاباس عليه he would buy a mansion كان غادي يشتري would buy a mansion واحد المنزل او واحد الفيلا او but the reality اما الحقيقة he is not rich. الحقيقة انه هو ماشي rich. This is the difference. alright. البعض فيكم غادي يلاحظ ان عندنا هنا الفيرب to be were في الباست لكن كريم it is هنايا مفرد so normally اشنو خصو يكون عندنا هنا الفيرب to be اللي كيجي مع كريم in the past شنو خصو يكون is. okay. كريم is الباست كريم was. okay. هادشي اللي خصو يكون but هنا عندنا were. okay. keep that in mind ان الفيرب to be في ال conditional type 2 كيفاش كيكون الا كان يعني في محل اننا خصنا نديرو was كنديرو were. remember this. كريم were I were she were he were. هذا فقط حالة خاصة بالنسبة للكونديشنال. اوكي المسألة ما كتطبقش في شي تنس اخر من غير الكونديشنال. اوكي شفنا الكونديشنال تايب 2 قلنا الاف كلوز فيها if plus subject plus verb in the simple past. أما main clause subject plus would plus verb and the infinitive. if كريم were rich يعني if past were verb to be the past. if كريم were rich he would buy a mansion. subject he would والverb في infinitive. أي verb كان عندنا كنحطوه في infinitive. okay let's see some more exercises. نشوفوا again هنايا. شوف معايا هاد الاكسرسايز هذا تقدر دير بوز الفيديو وتخدم عليه في الدفتر ديالك عاد رجع نشوفوا صحيح. اوكي alright let's go. شنو غنديروا هنايا by the way complete the zero conditional sentences with the verb in brackets. يعني هنايا غادي نخدموا فقط type 0. okay. if you verb to insert a coin in the machine verb to start working. يعني دي حقيقة عامة. إلا حطيتي واحد كوين اللي هي عملة ولا درهم ولا دولار ولا in the machine شنو غادي يوقع the machine starts. okay the machine starts working. هنا خصك تكون على دراية بالدرس ديال present simple في الجرامر باش تقدر تحط الافعال هنايا في الزمن المناسب او لا بالفورم المناسب ديال present simple. if you insert I insert you insert he insert and so he inserts and so a coin. okay the machine starts. okay the machine starts we put an s كما قلت لكم هذه مسألة خاصة بدرس ديال present simple. the machine which is an object a machine it is a machine so it starts working. number 2 water boils. again an s is needed there. water boils باش غادي نحطو verb to boil في present simple normally خصنا نزيدو ليه the temperature reaches 100 degrees. هذه scientific fact. okay هذه حقيقة علمية. إلا غليتي الماء boil هي الغليان water boils ولا sorry يغلي الماء إلا حطيتيه في درجة حرارة ولا الحرارة ديالو وصلت ل100 درجة. number 3 if a motorbike
doesn't هنا عندنا negative form doesn't have enough fuel إلا ما كانش فيه ليسونس ولا ما كانش فيه المازوت كافي. شنو غادي يوقع؟ it حنا عندنا negative اوكي it doesn't run ما غاديش يخدم هذاك الموتور، وهذه حقيقة. يعني كنديروهم في التايب 0 يعني الاف كلوز كتكون في البريزنت سيمبل و المين كلوز كتكون حتى هي في البريزنت سيمبل and so on. If you press this button you turn off the computer. The mobile phone doesn't work if you don't recharge its battery. again خص تكون على دراية بالدرس لأن verb to negative أولا خصنا نديرو verb to do or the auxiliary do، وخصو يتصرف في present do present مع phone I mean I do you do it does the phone does plus negative form اللي معطيانا هنا doesn't work if you again negative form مطلوبة منا هنا دونك غنديرو غنديرو auxiliary plus negative form so you don't recharge its battery if you don't recharge its battery. Next, complete the first conditional sentences with the verb in brackets. شفنا type 0 دابا غادي نشوفو type 1 يعني conditional type 1. كما العادة دير pause نقول هاد examples حاول تخرجهم عاد كمل الفيديو. اوكي تشوفوا التصحيح ديالو. قلنا type 1 شنو كنديرو؟ الاف كلوز كتكون فيها البريزنت والمين كلوز شنو تيكون فيها future. هنا معطينا verb to do وهنا verb to improve. if I future present simple if I do this test future simple I will دائما كتكون في الفيوتشر، والverb improve كيبقى كيف ما هو كتحط الانفينيتيف. وهذه القاعده ديال الفيوتشر سامبل دائما كنحطو الفيرب اللي كيجي من بعد will كنحطوه في الانفينيتيف اوكي bare infinitive which means without to. Next, if I find your ring I شنو غنديرو هنا؟ من المين كلوز شنو كنديرو؟ will exactly I will give it back to you. Number 3 Sarah will go. لاحظ هنا بدينا بالاف كلوز وهنا بدينا بالمين كلوز. في example 1 example 2 بدينا بالاف كلوز if هنا بدينا بالمين كلوز. هاي الاف كلوز بقات في الجهه الاخرى. وواحد المساله كنا شرنا ليها في اولا اللي مازال ما شافوش الفيديو راه غادي يشوفوها في الفيديو اللي دوينا عليه conditional type 3 واللي شافوه راه هنا شرنا ليها. قلنا كنديروا واحد الكاما الا بدينا بالاف كلوز هي الاولى. خاصنا نديروا كاما ما بين الاف كلوز والمين كلوز. الا بدينا بالمين كلوز كيف ما هنايا عندنا في الاكزامبل نمبر 3 هنا ما نحتاجش نديروا كاما in the middle in between. okay so Sarah will go. بدينا بالمين كلوز يعني غادي نديروا will حيت will كتكون في المين كلوز. okay Sarah will go shopping if هنا عندنا if if clause if she شنو غنديرو هنا if she has حيت الاف كلوز خاصها تكون في البريزنت سيمبل كما درنا هنا. ها هي if clause درنا بريزنت سيمبل if clause درنا بريزنت سيمبل سواء واخا جاتنا if clause هنايا في الجات هي الثانيه غادي we keep the same rule. okay present simple she has time in the afternoon. Number 4 Simon هنا what do you think? Is it a if clause or main clause? It's a main clause of course. So what do we do? Verb to go present simple كيف ما شفنا في القاعدة في الأول ديال الفيديو. Simon will go to London next week if he
شنو غنديرو هنا؟ عندنا will go if شنو كيمشي معها؟ present simple exactly. If he gets, again we put an s because we have subject pronoun he. Okay, we put an s here. A cheap flight. If his friend negative form here. So شنو غنديرو هنا؟ if so شنو كيتبع present simple بالنيجاتيف، والنيجاتيف شنو قلنا خاصو an auxiliary which is verb to do. sorry هنايا كانت capital letter, normally should be a small letter. if his friend doesn't دخلنا verb to do باش درنا نيجاتيف وصرنا في present simple. doesn't phone اوكي حيت مطلوب منا النيجاتيف هنا. if his friend doesn't phone today he شنو غادي يكون عندنا اخرى في المين كلوز؟ will of course future will visit. he will visit him. if his friend doesn't phone today he will visit him. okay, now let's see conditional type 2. complete the conditional 2 sentences with the verb in brackets. we do you remember شنو قلنا على conditional type 2؟ conditional type 2 قلنا كيكون فيه past من جهة، past of course كيتبع if clause past، والmain clause كان نديرو فيها would. okay, would plus the verb في bare infinitive. okay, let's see. we would help you if هنا بدينا بالmain clause. if we knew قلنا if clause كيكون فيها الباست، والmain clause كيكون فيها would plus infinitive bare infinitive. again here past simple if I knew how. for number 5 she negative form not talk to you if she verb to be mad at you. okay, she wouldn't talk to you if she verb to be شنو غنديرو هنا؟ past simple exactly because we have if clause normally كنديرو فيها past simple بالنسبة ل conditional type 2. if she were mad at you. again here I insist on this. ردوا بالكم من هذه المسألة هذه. هنا normally غنديرو she was. okay, هذا في normal cases. أما في conditional كنديرو she were. okay, verb to be كيكون على هذا الشكل هذا were. fine, let's see here we're having both conditionals, the first conditional and conditional type 2. number 1 Walter verb to help his mother in the garden if she reads him a story. okay, let's see if clause. which tense is this? reads present simple. okay, present simple في if clause فاش يكون في first conditional or second conditional? of course the first conditional. alright, so the present simple في if clause automatically بالنسبة لل first conditional كما قلنا main clause غادي يكون فيها will. exactly. so Walter will help his mother in the garden if she reads him a story this evening. number 2 if they had enough money they. here we have if clause. which tense is this? had past simple. exactly. they past simple. what do we do? past simple, so automatically it is conditional type 2. if clause past simple, main clause would plus verb in the infinitive or bare form. buy, would eat, would sleep. okay, would go and so on. you can pause the video and correct your exercise.
fine. This is conditional type 3 اللي خدمناه مفصلو في جوج ديال الفيديوهات. اللي مازال ما شافوش يمشي يشوفو. واحد المسألة أخيرة غادي نشير ليها بالنسبة للكونديشنال، وأنا ما ذكرتهاش في الفيديوهات الأولين على الكونديشنال بارت 1 و بارت 2. فكنظن اني خصني نذكرها دابا، اللي هي قلنا عندنا دائما عندنا الكونديشنالز كاملين فيهم if clause main clause if clause main clause اوكي if clause main clause اللي هما هذا الكونديشنال تايب 1 و 2 و 3 وحتى 0 اللي تكلمنا عليه. كنا كندويو على would. اوكي ديما تنقولوا في المين كلوز كتكون عندنا would بالنسبه للتايب 2 و تايب 3، في حين راه ممكن يكون عندنا would ولا تكون عندنا could ولا تكون عندنا might. اوكي انا عارف دابا كتسولوا امتاش غنديروا would امتاش نديروا could امتاش نديروا might. alright هما عندهم نفس الاستعمال، يعني سواء استخدمتي would ولا could ولا might يعني كتبدل غير وحده بوحده والمعنى كيتغير حسب. اوكي نرجعوا للسؤال دابا. الا كتسول فراسك which modal verb am I going to use here. اوكي simply الا ما عندك حتى شي modal verb في sentence، هنايا قرا معايا هنا السنتنس هذه. اوكي take this sentence. If I had $1,000,000 I would buy a big house. يعني would دائما كتستخدم في الحالات العاديين. اما الا تعطاك، الا كانت عندك could ولا might تعطاتك في الجمله، ديك الساعه تقدر تخدم بها. اوكي that's it for today I guess. I hope you understand. I hope it was تكون ان شاء الله هذا الفيديو هذا يكون فاتكم، هادشي اللي كنتمناو. thank you everyone. الى عندك شي ملاحظه شي حاجه ما فهمتيهاش خلي لي واحد الكومونتير، وهكا تقدر تعاوني انا الفيديو اللي جاي، او لا الا كان شي حاجه بسيطه نجاوبك في كومونتير، كان شي حاجه خاصها شرح نديرو عليها فيديو ان شاء الله. thank you very much and see you in the next video ان شاء الله.